be extended. The police want to punish you unheard for 30 days. This is what is happening to our comrades. When you go at Kibera Law Court, Comrade Generali, 200,000. Yesterday, when we saw in Thika, people are being given another 100,000, an additional 300,000 as a bond. So that means the anti-terrorist police unit is being used politically to settle political scores and to put trump-up charges against innocent people. The message that Ruto is trying to send to the Kenyan people, I want to break your spirit. Don't come to the street. If I don't murder you in the street, I will make sure you, even if the judge protects you, but I will make sure you also take some time in jail. Those comrades that today are in industrial area, they are not guilty comrades. Those comrades are only there. They did not burn anything. They did not kill anyone. We know here, when we were here at Moi Avenue, the police, armed police, were working alongside armed criminals. This is what is there. The police knows the CCTV. The police knows who was burning what. The police knows everybody who stole. We even saw the police sharing spoils of theft. One police being given a phone by a thug. So to arrest the thugs, the police know the thugs. But you must also know that the police fear this constitution. Because once they kill, they will be held personally responsible. I think for some of us who always go to Milimani Law Court, now you can see Murangiri, the one who killed Alex Masai. He is there alone with his family. In fact, sometimes he even looks at the photo and is surprised that is him. So what does the government do if the police does not want to kill people? The government hires extremely poor Kenyans to be armed with crude weapons to attack other Kenyans. This is fascism. And this is what the state is doing now, where you have a brother, a poor brother, killing another poor brother. So we just want to say that anytime we get comrades, let's get time. There are people at Industrial Area Police Station. Kesho tutakuwa huko. Tuwatembelee. Na tuwape motisha nguvu. Kwa sababu niliona wengine wanalia sana. Unalia sana sio kwa mwana mapinduzi unalia nini? You are crying while you're already crying home. If the police puts you in jail, it can only radicalize you to defend your country. There is no losing faith. Even when you die, know that the fight for a fair and a just Kenya will continue upon your remains. This is what could keep us actually going. As I wind up, the last one. The last one is what is the problem? Because now, you know, Kenyan people are looking for solutions. No. Wanakaa mahali, wanasema, Maraga, wanakaa mahali, kuna mwingine hata karibu anigonge hapa anasema, mbona wewe unasema Matiang'i ni muuaji? Kwani mtu ajui yeye ni muuaji? The Kenyan problem is not the individual. Tomorrow, comrades, we will remove Ruto. We take Matiang'i or Maraga or anywhere else. Kenya, we need active citizenry to say that if we have Buka as the president, there is a place Buka must not pass. If you pass, you have to resign. So the idea is not even at the top. We need to mobilize the Kenyan people to know that if you are the head of state and people have been killed in the street, you have no business. So let nobody come and say, I am the savior. Savior for who? We don't need a Jesus. We don't. The idea is that people must rise up. It must be known that President William Samoei Ruto woke up, killed people. He did not finish his term. President Samoei Ruto mismanaged the economy. People died of hunger. His minister stole money for medicine and people died of cancer. He committed a genocide. That person cannot lead us. So it therefore means that active citizens mean everybody must know the limits of its government. And we must be able to rise up, even to a question of sacrificing our own life, to defend the rights of the people that have been abused. This is the solution. And everybody going to the United States, I see some going to the United States, Brussels, London, those are colonial empires. They will not help us. Who gives money to these people?
All these politicians, sometimes I hear them dealing with activists that they are paid. Even me, I'm against paid activists. But when President William Samoei Ruto, the other time Raila Amolo Odinga, and even Wamunyoro, when they leave this country to go abroad, they're not going to take tea. They are going to take resources to come to campaign with, to manage the Kenyan affairs on behalf of the people who have given them money. So for us who are the Kenyan, we are fighting for a free, liberated, independent, sovereign Kenya. Kenya for Kenyans. Let us fight here with our petty nationalities, Luos and Kikuyus. But don't come here and tell us that now we have to fight for the interest of foreign masters. On tribalism, and very finally, there is nothing like that. Nothing like tribalism in this country. Tribalism is that our cultures have totally developed. We have Luo food, we have Kalenjin food. But the poor Kalenjin and the poor Luo, it's the same. The only thing, even if you are a Kalenjin and you are a mechanic, and you are a Luo that you are a mechanic, you don't own a car. You only repair the rich people's car. So the main contradiction is what Ruto told us. The hustler versus dynasty. The rich in these countries are mobilizing people tribally to survive in power. They are under threat. That is why every time Wamunyoro goes there, he talks about cousins. Every time Raila goes to the Luo Nyanza, he tells the Luo Nyanza people it is the first time that a Luo is managing money in this economy. That is the first time that Mbadi is paying you. All of this tribal mobilization taking place, it will only set one tribe to kill the other. Unfortunately, the people who will be killing each other, the poor people. The rich people are only doing cheers and exchanging contracts. They are doing handshakes after death on the grave of our comrades. There is no room for tribalism. If you are advancing politics of tribalism, up to you. But at the very end of it, one tribe will start killing each other after the other tribe says that the 2027 elections are rigged. Then after that, the elites from various tribes will emerge from their comforts in Corinth and shake hands and say, now let there be peace. Who will raise the dead people that have died in useless tribal wars? Thank you very much. So thank you, Mr. Speaker. Yeah, my name is Nick Galgalo. Now, members, we have to know that the objectivity of issues is more important than the objectivity of our emotions. There is a syndrome called oppositional defiant syndrome, whereby people are opposing the government and at the same time opposing opposition without having any clear person mwenye yeye anataka kuwa president. You know, now there is something called dabda. Dabda inakujanga through loss and grief. When you undergo divorce in your family, when you lose your family member, when you lose a job, na sometimes inakuja through system changes. When there is changes in leadership, you undergo loss and grief. Now unapata something, an abbreviation called DABDA. DABDA inaanza na D for denial. That's why you can see some people are still in denial that we have a sitting president. Number two, we have anchor. Say that when you speak about the government, when you speak about the opposition, you become extremely irritable and sad. And you can see. Number three, after A, is bargaining. Whereby, bado unapiga hesabu. Una bargain, whether ni kubali ama nikatae, huyu mtu ameenda ama ni ache. Last option, inakuwa acceptance. Whereby you accept, we have a new leader and you move on. Na hizi vitu inaitwa dabda. Ilianzia hii loss and grief. Most of the Kenyans, watu wako wana expect the president, William Ruto, akuwe the president. Now that is why immediately after the elections of 2022, barely a year after elections, kukokuwa na a lot of issues. People are complaining. Watu wanasema sijui nini imefanyika. But the issues of the Gen Zs ilikuwa raised na ilikuwa within the 5 principles of our 23rd constitution. Number 1, ilikuwa mambo za inclusivity. It was not about anyone must go. Number 2, ilikuwa mambo za resuscitation of our economy. It's not about anyone must go. Number 3, ilikuwa about support of our devolution, not about anyone to go. Last 3, ilikuwa mambo za bringing the youth
to the center of governance of our nation. Hakukuwa na mambo za hizo zimekuwa hijacked by activists to make the blood of the young people to gain popularity and to hatuwezi kubali hiyo. Na after that maandamano ya 525 J 25 2024 kumekuwa na a number of protests ambazo zimefanyika ambazo hazina kichwa, haina miguu na haina mwili, haina mwelekeo yote. Ukweli whereby mahali tuko only thing ambayo tuligain na mambo za maandamano, we have a positive issue yenye nitasema, na we have a negative issue. Negative issue is that there was loss of life. That's number one. Number two, kulikuwa na wanton destruction of properties. Hizo ni vitu ambazo imefanyika. Hizo ni mamwili negative. The only positive thing ambayo maandamano ilitufanyia is that it made the young people exert their energies and their thinking consciousness towards the governance of our nation. The young people wamehakikisha kuwa government agencies zinakuwa subjected to public scrutiny. That's why unaona the government, what auditors kazi yao ni rahisi sahi. Government inafanya kazi. Kitu ya mwisho ambayo nini ilifanya? FT amount of money. Watu ambao wanafanya kazi kwa serikali pia wao wana scrutinize the government. But when you weigh the importance, the positivities of maandamano, the negativities ni mbaya na haiwezi tusaidia kitu yote kama wa Kenya. We have nikisa kuambia kwa when you want to say the president is bad, you cannot use your emotions. We have measurable metrics like president inflation rate ilikuwa 9.5. Right now as we speak, inflation rate ya Kenya iko 3.2%. That tells you the economy is doing. Number two, our GDP ilikuwa 114. Our GDP is at $131 billion. That is an increment of 14.9%. That's a fact. Do research. Do you have a fact? Uko na fact? Wewe fanya research. Don't heckle. Usiheckle bana. You have fact, raise your hand. Mambo za fitina. Mr. Speaker, yes. That tells you through that growth of our GDP. Our economy Kenya tulikuwa number 8. Kenya tuko number 6 in Africa in growth of our economy. That's a fact. That's a fact. That's a fact. Ganga kama uko relax. Staki disturbance. Kama utulia, kama unikuelimisha. Tulia. Hiyo kama mtu uko na njaa. Kama mtu uko na njaa as an individual, it is not your issue kuangalia the president issues. Wewe jikaza as an individual. The president anafanya kazi zake. Wacha nimalize. Bunge. Najua inawawasha. Musikize. Nasikiza musikize. Nyamaza. Nasikiza musikize. William Samoei Ruto kama an individual, it is not protect me, Mr. Speaker.
when I was talking about Dabda, when I was speaking, you can see anger. When I was speaking about bargaining, you can see bargaining. But the reality is that muki angalia kwa Wakenya wengi sahi, people have already accepted. Watu sahi, people have already accepted that we have a new president. Na mupende, musipende, the president anafanya kazi yake. What the president promised is ready to deliver. It is the pettiness and bitterness that we have. Watu hawajakubali kuwa we have a president called William years and a half to get out of power. So Mr. Speaker, mupige kelele, musipopi. Thank you. Tulia. I like this. I like it. Ay, keep it. Mambo iko sawa. Vizuri sana. Yaani hapa mnapenda tu uchochezi. Kiberenge ongea alafu tuendelee. Na pia time. Oye. Nani? Tulia. Ze. Oya. Ona mama. Ngoja nipange maneno. Bunge power. Wewe economist wewe. Bunge power. Kikao ikuwa moja. Sasa naona emotions zimekuwa juu sana. Maoni ya mwingine na kukwaruza. My friend, so goja sasa hapa goja ni control about the figures ya kutaja. You know it is misleading information. Yes, I know. Wacha tu basa. Wacha nikwambie, hakuna mtu, we are not enemies. Lakini wewe mislead watu tukiona. Ana research. Kiberenge. Mambo iko sawa. Kikao itaendelea. Mambo iko sawa. Na sidiana mamtarishia crowd kwa huko. Hata Hey bro, now you are talking. Ganga, I can't control. Sawa. Tuone na process. Bila mbaya kitu kienda kombo tunaweka, tunarekebisha. Sawa, ni sawa. Umesikika? Do research come. Don't come to inform me, my friend. Dapanga, sit down. You are talking too much. Unauliza nani? Mimi. Wewe, kiswali hapa kwa mzee. The previous speaker. Asante sana. Very good question. Niko na swali moja.
Sasa huyu nimesikia mambo mingi. Wa security. Kiberenge. Mzee, can you relax? Kiberenge. Mzee, can you relax? Nasema hivi, mzee wangu. Willis. Can you just sober? Bwana tuko hapa kubishana. If you want to mix my food in another issue. Ama imalize. Kidogo. Gentlemen. Sasa goja bana. Kila mtu ananiongelesha. Wacha teremke. Senior. Nani? Relax. Adwa loso ni bunge. Ako muhimu soba. Mheshimiwa. Tafadhalini. Kama kuna information because like Nani, oya. Eda msea nyamaza ama mkoe. Hey! Can you people relax? You people, can you let us mature up? Nani? Wazee. Wazee bana. Alie. Nani? Amwezi ongea kila mtu hapa. Wewe wazee, goja ganga. Wewe goja nani? Hapa kila mtu anataka kuniongelesha, kila mtu ikiwa kuna swali itajibiwa. Kuna swali imeulizwa hapa, itajibiwa. A point of information itachukua. Ongea ndasa ngapi? Bill. Sitanyambia. So, Buka ni senior. Wewe goja. Saa hii leo. Si amekuwa hapa. Nani anataka mgeni? Nani? Tunakuona. Sasa hiyo sauti yake hata iko chini haiwezi endelea na hii environment. Haya, sasa alia. Huyu jamaa na information. Ina no jomata haki. Ni platform Dakar yo wuto wa. Pressure no room. Hivyo ndio bunge fanywa. Joma cha long give me a platform to will left. Sawa. Oye, wewe mzee, huyu mzee. Order members. Sasa emotion sime cool down. Sasa tusikize mtu. Imeisha. Emotion sana. No, Aya, sawa kidogo kwanza. Acha niongee sasa. Ni 10 bila break. Na sisi sote tumesikia hiyo. Tumesikia the facts and evidence zenye zimeletwa. GDP mara sijui nini nyingine. Uko na GDP kwa mfuko yako sahi? Inasaidia. So, asante sana kwa hizo facts by the way. Tume appreciate. Interrogate sasa. To interrogate. It is also a fact that Kenya was made a major non-NATO ally of the United States of America under the presidency of Joe Biden in 20. It is for Ruto to play with numbers in Kenya. Sawa, inflation, GDP, nini, hiyo ni dola. Tunataka kuanzia kuhusu dola basi. Is Ruto to prepare? Mimi nimekuja tu kuwasalimia.
Bunge pa! Bunge pa! Bunge pa! Haya. Mimi nimekuja tu maneno kadhaa tu hapa. Nimekuja tu na moja mbili. Hata iwe half. Kama half term ya Ruto. Haya. Huyu Ruto encourage polisi watu brutalize. Murkomen amekuwa on the streets akisema tukue short kwa mguu. Tena nisikie mambo ya GDP. I am not a big person in finance who is doing all of these exporting things unless you're doing a kuna wenye labda wako na pesa sijui. Lakini as per me personally, which the shillings is versus the dollar, hainisaidi kulipa Fuliza, hainisaidi kulipa Okoa, haiwasaidi kulipa Hustler Fund kama mko nayo. Deni ya Kenya towards World Bank na IMF is getting worse by the day. Lakini IMF ikituiza December, tulikuwa hapo tunasherehekea all of the medals, the nonsense. Haya. Mimi nimekuja tu kwa amani. Sisalimia Ruto specifically, nimesema nyinyi. Kama wewe ni wa Ruto, that's a different question. Haya. Mimi nimekuja tu kuwasalimia, kuambia tafadhali to focus, tuejue goal sign. Sahi nimeona kila mtu amekuwa amekasirika kwa sababu ya the last speaker. Inaonyesha majority. Lakini from there we must remember pia that the struggle si hapa, hata tukianalyze the struggle is international. What is happening in Russia and Ukraine, it is also important. Watu sahi wako conscripted kuenda kupigana huko. Batuk pia iko hapa Kenya, hapa na Nyuki. Ina conscript wa Kenya vile walikuwa na conscript during the colonial period under the King's African Rifles. System haija change. So we must interrogate the international friend tujiulize who is our friend and who is our foe. Yeah. Yeah. Mimi siwezi malizia kitu kama niko kwa speech kama ni sitaongea. Polisi wana brutalize hapa na USA is watching. They are seeing that they are succeeding at brutalizing of police. Hata wamekuwa commodity, they are being exported. Don't let the police as the best brutalists in the world. We must finish them before they finish us. Asante. Sawa. Bunge power. Tafadhali emotions zikae tu hivi. Hata ikikufinya sana naona na watu wanataka kumjibu. Wengi sana. Watu ni wengi sana wanataka kukujibu wewe. Wengi sana. Ikikufinya sana nitakupea nafasi hapa. Lakini kuna swali liliulizwa na huyu mzee about the fact ya kwamba wewe, yeah, I got your question. No. Nilipata swali yako. Akauliza si alinipea swali wewe bana. Si alinipea swali. I'm framing the question. Sasa aliuliza on the CCTV data ya kijana ya GDP kuwa imemea. Uko nayo sasa umjibu? Yeah, wacha ujibiwe. In 1 minute. Ufanye. Ni swali ameulizwa. Okay. What can do? Kuja ujibu. No, this hackers. Kuja ujibu. This hackers. Unaona nini majamaa? Unaona ni majamaa? Hii hapa. Anakujibu. Lugha swali. No, lakini nataka kunyima. Unajibu tu.
Ama afanye research. Wacha atajibu. So members, Enda soma gazeti wote wamekataa. Umezidi wacho. Yaani shika chini. Umezidi. Ya, ongea basi. Bana. Wewe. Jomba sawa. Usiwe nyuma au keep time. Wewe umeruka watu wengi. Tafadhali, you know how I work. Don't provoke me. Ongea basi Ochieng, ongea. Comrades power. Comrades power. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Dolea tu bangi. For the purposes of TV. Kwa majina mimi naitwa Ken Ochieng. Ningetaka kuanza na kudeal na hiyo mambo ndogo lakini today I will not respond to idiots. I recognize the presence of engineer Umole Buka. Umole Buka tulianza naye safari. Ngoja Ochieng. Langat, nyamaza, you're provoking people here. Wewe huyu ndio anajibu. Wewe nyamaza wewe. Nyamaza. Yeye anajibu. Anajibu nani hapa? Wewe mkale. Nyamaza. Wewe. Tulia. Unauliza Ochieng kama kwa serikali wewe uko wapi? Wewe? Nonsense. Order, I only need 3 minutes minus interruption. Hello? 3 minutes. Kama utaki nikae hapa dakika mingi. 3 minutes minus interruption. Ukiinterrupt naendelea kukaa sahi. Let me recognize the presence of Comrade Umole Buka. Tumesafiri na yeye mwaka mingi. Marafiki yake kina Wasira, kina Kasheke na wengine. Hata kwa huko game akitafuta kiti. Tumetembea huko. Ile amesema nimesikia. There's only one point of divergence. Mimi I will not come to this platform kukuambia ukakufe kwa revolution. My position is you don't die in the revolution. I am praying my good friend Comrade Buka does not also die in the revolution. Lakini kama wewe ni suicide bomber, kama wewe uko in suicide mode, unazikwa, unakufa, unazikwa. And we forget about you. Kama Buka atakuwa naweka candle every year ya kusaidia hao wameenda the choice is yours. Iko two narratives hapa. Iko wenye wanauza narrative ya dunia imeisha. Hao ndio wamekwambia hakuna hope. Hao ndio wanakwambia ukaruka State House upigwe risasi. Iko wenye wanaona economic recovery. Wanawaambia mambo ya inflation, wanawaambia maparastato zile zinaleta profit. Wanawaambia mafactory zile zimefungule. Wewe unachagua pande ile unakaa. It's about you taking Kenya iko mara mbili. I'm very much comfortable discussing inflation, lakini hii platform si ya kuambia inflation and strength of the shilling. Those are economic indicators. Ni kweli kwa hii serikali ya Ruto under hii 2 years iko mini economic revival. But that is a discussion I will not have with my friend yangu wengine nasikia rafiki ya Buka. Kama uuzi maziwa, yeye hana ng'ombe. Mwenye ako na maziwa, mwenye ako na ng'ombe ya maziwa hapa Central. Anajua lita ya maziwa imetoka kwa 20 bob sasa ni 150. Hello? Hello? Azio kudanganya. Kama huna kahawa, kama upandi kahawa, kama upandi kahawa, sasa
kahawa zamani watu 2 decades 20 years ni running. Hata watu wamekuwa wanatoa miti ya kahawa. Sasa hii mwenye amepanda kahawa. Coffee boom ile 1970 inafanyika kwa hii serikali. Hello? Lakini sasa wewe huko Nairobi katikati ya town una bundle ya shilingi 10. Wewe hujaona economic recovery. Wewe utaona economic recovery if you are not in that sector which is under revival. Wacha mwenye anapanda miwa Mumias. Mumias ilikufa 20 years ago. Buka kwao ni karibu boda ya Nyanza na Western. Mimi najua baka kwao, is my good friend. Anajua cross hapo Mumias. Walikuwa wamefunga kampuni ya Mumias. Farmers were not paid for the last 20 years. Kwa hii serikali ya Ruto. Mwenye amepanda miwa, amepanda hata bonus for the first time. Mwenye amepanda miwa, kama hujapanda miwa, unasema mwenye amepanda miwa. I'm very specific. Kama hujapanda miwa, wewe utaona economic recovery. 2 minutes. 2 minutes. Soni sugar. Iko wende huko kwa mama yangu. Soni sugar. For the last 10 years hajawahi declare profit. Soni sugar kwa hii serikali ya William Ruto for the first time imepost profit ya milioni 10. Farmers wanalipwa na wiki mbili. I can sit here detailing evidence of economic recovery kwa mwenye anataka kuona, kwa mwenye yako kwa hizo sectors. Hapa nyuma tunaona hii street. Hapa ndio headquarter ya maua ile naenda nga. Wenye wako kwa biashara ya maua. Akatake buka kwa sababu iko vitu tunatumianga naye hapo karibu. Akawasike mko. Ile trip ya hiyo inaanza saa hii mpaka saa 4. Watu wenye wako kwa biashara ya maua is on a path of recovery. Hata saa hii hawataki hii kelele ya maandamano na nini. Nikimalizia, najua this is bitter pill. This is bitter pill for some of you. Nataka niongelee bali tunakubaliana na Buka. Wamnyoro sasa ameenda United States of America. 2 minutes. In under 1 minute, not 2 minutes. Okay. Wamnyoro ameenda United States of America. Nikimaliza vumilia. Nataka kulipuka hivi. Wamnyoro ameenda America. Unajua America ukienda. Mimi Raila akienda America unasikia ameingia Blair Institute. Amekutana na potential investors, ameingia John Carter Center, ameingia Kennedy School of Government. William Ruto juzi kama hako America alikuwa Britain na Spain. Unasikia amekutana na Tony Blair. Blair ameweka forum hapo wanaongea mambo ya food security, mambo ya Wamnyoro ameingia Los Angeles. Mkutano gani amefanya? Ametafuta kijiji ya Wakikuyu huko. Wamnyoro kwa Amerika, mnanisikia? Wamnyoro kwa Amerika. Hajaenda John Carter Center, hajaenda sijui Katham House, ametafuta kijiji ya Wakikuyu huko. Na nini anaongea nao? Ameenda huko Kubash, Mwangi Kiunjuri, anapiga Kimani Ichungwa. Mimi nauliza Wamnyoro. Hoteli mingi iko hapa Kenya, iko Blue Post, iko Sagana. Kama ilikuwa nia yake ni kumenyana kisiasa na Kimani Ichungwa, ilikuwa lazima aende Amerika. Nikimaliza. In 30 seconds.
Na ndio mimi sasa I have very many friends in Central Kenya. Mimi nimeishi hii Nairobi. Niko na marafiki wa jamaa mimi hata kuliko Mailu brother. Mimi wauliza wa Mnyoro kama hata huko Amerika. Tukisikia nakutana na mwenye ako na factory kubwa ya coffee. Ameenda mkutano ya coffee, ameenda benchmarking kwa county ile inafanya farming ya mase. Si ati unaingia tena hoteli, unaita Samido, una corn wa Kikuyu. Sawa, Bunge. Hapa ni bunge la mwananchi. Unasikia yenye unataka na nyauta? Hapa unasikia yenye unataka na nyautaki? Manage tu, usifanye tunapigana, una manage na wana nimeenjoy. Sawa. Ochieng you already spoken your point. Allow me to inject you. Sawa. Tumi ndaenda itungatia kidogo tu, please kindly. Sawa speaker sawa. To me I will go directly. Sawa. Ndaenda directly kwa mambo ya economics. My brother here indicate factors as per him they are real. Kwamba inflation rate as per Ruto ilitoka from 9 to around 3 point something. Then akasema our economy will grow from number 8 to number 5. Sawa. Ochieng amesema hapa ati wale wenye wanaishi CBD ama town hawawezi jua. Wenye wanaishi ushago ndo wanajua. My friend, there are practical ways of measuring economy kama ime grow. If it is very, very true kwamba our rural area iko much better than upper Nairobi, where it is more metropolitan, where there is a lot of money at transaction, then watu wangekuwa na migrate from urban centers to rural centers. Why still, mbona sahi tunakuwa bado na slums? Kama wewe unajua Nyanza kumegrow, kama wewe unajua Western kumegrow, kama unajua Central kumegrow, mbona mmekamilia hapa Nairobi? Mnakwamilia Nairobi sababu huko hakuna pesa. Hapo mmekuja kutafuta pesa. Hauwezi teseka kama ushago kuna pesa. Utaenda huko. So please, there are practical ways of measuring economy. And I will go directly and challenge one fact. William Ruto, the same zeal anayo ya kumit mapasta. Angekuwa na the same zeal ya kutengeleza economy, tungekuwa in a different place. If hiyo passion yenye anayo ya kutengeleza kanisa, angekuwa na hiyo passion ya kutumia pesa yetu vizuri na ajenge barabara, ajenge mashule, ajenge idara ya afya, then we would have been much better. Hatungekuwa tunashinda kwa street. He's normalizing, and by the way, I'm totally against hii kitu ya half term. I'm totally against it. We must make sure Ruto goes through the constitution. Atenda njia ya Haiti, atenda njia ya Somalia, atenda njia ya Sudan. We are more mature. Kuna nchi hapa East Africa na Central Africa, they admire Kenya. This is the only country where in a democratic space tunaweza pingana na serikali na tumesimama hivi. We need to appreciate, not because of Ruto, but because of our own selves. To take this advantage that we can still criticize the government and still be at peace. So let us not take this peace for granted. But in as much as that, we also disagree with the wrongs that are going on within the government. And we will criticize the government rightfully within the constitution. And that's why I'm saying, William Ruto, the same passion anayo ya kujenga kanisa State House, atengeleze pia our education. Why am I saying so? Education yetu imechukua a lot of money. But mpaka saa hii unasikia kuna ghost schools. Ati capitation inaenda kwa ghost schools. Yet kuna watoto wanakosa help. Where is your priority? Where is your priority? The reason why I disagree with William Ruto, I want to say, it is pure wastage. And indo serikali imeenda highest in wastage. There is no way you'll talk about our economy growing and unemployment rate bado in Kenya iko chini. Angeanza kumention industries amefungua ngapi. Angesema nimefungua industry 1, industry 2. Countries that have grown, countries that were similar like us in 1963. Hesabu the 5 Asian tigers. Taiwan, Singapore, South Korea, zote zilikuwa na clear indicators. Ungeona unemployment rate inapungua directly. The moment a government inajaribu kupersist facts zenye haziko, then tunajua wana struggle na hypocrisy.
yani unadanganya kitu nyingine inaonekana. How do you talk about rural areas, Ochieng? Unaongelea about rural areas being much better than urban centers. But watu bado wamesimama hapa urban centers wana struggle. Si waende ushago watengeleza pesa. Na hao watu wa ushago tuone kweli wako na pesa. Why are you not seeing better infrastructures in ushago? No. At the end of the day, agriculture also inaleta money value. Agriculture, listen, kuna nchi kama Egypt. Endo angalia, wako na river moja, River Nile. Angalia agriculture ya Egypt na ya Kenya. Yet Lake Victoria ndio ina provide River Nile huko. So how comes Egypt is growing much better, and it is very practical that Egypt is growing, and hapa Kenya pahali Lake Victoria ina provide maji, sisi bado tuna struggle? Clear facts. Clear facts. So please, hypocrisy is what our government is struggling. Hypocrisy, but we will not go into anarchy at sababu tunataka kufurahisha watu. And I always say 2027 we are not voting in activists, we are voting for a manager. A manager will bring a better economy in this country. A manager, kindly a manager. There is no place, show me one president all over in the world who was an activist na aliunua nchi yao kutoka chini mpaka juu economically. Show me one. Who? Which country? Cuba iko na GDP ya ngapi? Xi Jinping is an activist. True. Are you sure? Sawa sawa. You know he's an activist anajitetea. An activist anajitetea. Listen. Xi Jinping aliingia 2013. Si huyu Xi Jinping sasa yako hapa. Xi Jinping aliingia 2013. Before Xi Jinping there was Mao Zedong. Mao Zedong laid a ground. After that there was another president. China haikuanza kugrow peke yake under Xi Jinping. Be sincere with your facts. Allow me to say, Mao Zedong struggled economically. Mao Zedong is not the person who brought China to where it is. There was a president, and you'll give me your facts actually. Mao Zedong died in close to 1980. There was another president between Xi Jinping and Mao Zedong. That man, that name is what I do not know. Thank you. And that man is the man who brought China to better. So at the end of the day, please, kama uelewi ni sawa, the concept. Sawa. Listen. Sawa, haina shida. Listen. Ndaongea Kenya kama ni sawa. Kidogo. Unajua wangu wangu, we look at unajua there are certain practices in the world za zile nchi zilikuwa chini zikagrow. Bro, nani? Mtu allow tuongee. There is no country in this world that has a self-reliant economy. Hakuna nchi kwa hii dunia ina self-reliant economy, kwamba ilijigrow yenyewe ikiwa imejizika. China had to open their faces to West. Walete industry to their own country wa grow. Sawa. So at the end of the day, what are we saying? We need someone mwenye anaweza handle economy yetu in the right way. Huyu jamaa mwenye ako hapa juu, problem yake ni moja. Anakopa na ana increase ushuru na anatumia vibaya. Kibaki sawa. Sikiza. Allow me to finish. Tutaongea yako Oscar. Na nikikuelpa utakasirika. So, to me nikimalizia, I don't want to talk much. Wait, what are they? Ndaendelea, sasa ndaendelea kieko. Saga ingia basi control. Joa watu wataka usimame. Just stand here. They want you to stand here. These people want you to stand here. There's a reason why they want you to stand here. You stand here. Sasa ndio yeye amesimama. Sasa wewe control sasa. Mimi baada yake ni mimi. Sawa.
Wanataka wewe. Sawa. Okay. Aya, Gai anaongea. Sawa Kombe, wacha akiongea kadini na yeye. Si sahihi. Ataongea sahihi. Sawa, si sahihi. Wacha aongee. Wewe pia usianze. Wewe utadini na Kombe baadaye. Utadini na yeye baadaye. Wewe uwezi yako na uniambie time bana Kombe pia. Haya wewe Gai ongea basi. Ulikuwa unasema haya bunge la wananchi. Bunge la wananchi. Bunge la wananchi. Hii ndio national bunge la wananchi. Hapa mahali tumesanyika ndio national bunge la wananchi. Ingawaje kidogo Kome. Ingawaje Kombe watu wachana na yeye sasa. Kombe imeisha. Haya bunge la wananchi. Bunge la wananchi. Leo nimekuwa kule Kiambu. Na wanatuheshimu sana. Na mimi nashukuru our media kwa sababu mambo yetu inafika sehemu mingi katika Jamhuri ya Kenya na vile pia Afrika na dunia zote. Tumekuwa kule Kiambu na vijana bado political illiteracy iko juu sana hii Kenya. Kama Kiambu inakaa vile, wangwana Turkana itakaa namna gani? Na wamefurahi sana ile kazi tunafanya. Hata wanasema hii ujasiri vijana wadogo wanakuwa nao hapa mnatoa wapi? Lakini ni nurturing because my leadership believe in capacity building and service delivery. Because kama tutaipoteza kwa bunge la wananchi hakuna mahali popote inaweza patikana on civilian wing because military wako organized. Military wako organized kabisa na mnawaonaga. So sisi kama bunge la wananchi pia lazima tuonyeshe civilian tunaweza kuwa organized na tuweke nchi yetu iende mzuri. Civic education na public participation imefanyika. Na hiyo Wakenya wote wako civilized, lakini kuna kitu inaitwa political literacy na economic literacy because you find that people are still voting on ethnic background. People are still voting on political affiliation. People are still voting on level of Maslow hierarchy of need. Ati kama una gari huwezi patiwa kura, kama una nyumba huwezi patiwa. Na hayo ndio maneno. Oda kidogo. Hayo ndio maneno tumeongea kule Lari, kule Kikuyu, kule Kiambu town na vile vile hapa Kikuyu constituency nimesaitaja. So na vijana wamependelea vile tumekuwa huko. Si tumekuwa huko ndugu yangu. Na kina nani tumekuwa nao. So tuendelee kukuza hii. Tutakuwa Narok, tutaenda kila mahali. Ndio bunge la wananchi effort yetu isikike kule mashinani. So wangwana wadau, ukipatiwa hii nafasi ya kukua hapa, kuongea hapa, heshimu hii kikao. Kuna watu wanatuheshimu hapa nje. Ukikuja hapa unapigana, mnabishana, haionyeshi picha mzuri. Tukuje hapa tuongee maneno ambayo yanakumba wananchi ama namna gani? Ndiposa mwaka 2027 wengine wetu waende MCA, wengine wetu waende mbunge, wengine wetu waende maseneta na hata deputy governor tupate. Ndio tupate watu ambao wanaelewa mambo ya wananchi hapa chini. So wangwana, tafadhali let our personal interest not supersede the interest of the National People's Assembly. Bunge power. Bunge power. Kwa hayo machache natumai mmenielewa na tufuate huo mkondo kwa sababu I believe in fairness, justice to each and everyone. Tafadhali. What is your information, sir? Nataka kusema hapo jamaa anataka kutangaza.
Kwa kitu ulisema hapa speaker, let me tell you. Hii bunge ulisema hatuwezi pita hapa. Kwa wengine wametoka Sakaranda speaker. Kwa ndia jana hata leo. Kwa wale kuna vitu pita hapa kwa manguzi hapa. Wengine wanasema hapa. Tumwambie baba ina bomba. Hii ni bunge la wananchi. Kama ndio Sakaranda uko pia watu hapa hatutaki vita. Sawa. Tanwani hivi. Mimi nitaki vita. Kama unajua bwana mata nyang'awi mbaya. Na mata. Mimi naongelea nini hapa? So mimi kwambia mimi mtaka hii bunge imekaa bunge hapa. Tulia. Bwana speaker kuna gani hapa? Ongea. Kuna gani hapa? Hapa kuna gani hapa? Lazima kuna heshima. Hazo simu wageni. Masikia kama umetongoza Sakaranda huko, my friend, utatoka mbio. Sawa. Sasa discipline. Heshima ndio simu wageni. Hivi tutaki. Asante. Tunataka bunge ikuwe mara. Asante. Tamanaona? Hiyo leo Olympia hapa, my friend tutaki. Haya. Sasa wacha tuendelee. Orders. Senior. Sasa wacha tuendelee ama namna gani? Na vijana ambao wanaleta vita tafadhali mtulie. Sawa. So nikimalizia by the way, imeisha. Nikimalizia for me I will propose whoever will vote for in 2027 must have the goodwill to serve this country. People who have brought change in their countries are people who have goodwill. Sawa. So how do you measure goodwill? 2027, we are going to look at the person and their track record. Hey, so we are looking at the person and the track record. Sawa. So all these candidates wenye wako hapa, tafadhali look at the person and the track record. As for me, buko acha kuliangalia. As for me, 2027, I'm voting for Fred Okengo Matiang'i. And the reason why I'm voting for Fred Okengo Matiang'i is because he has a track record. Please, Fred Okengo Matiang'i never began as a Minister of Security in 2013. He was the first Minister of ICT. Remember that. He performed. He was the first minister, the other Minister of Education. He performed. He became the acting Minister of Lands. He performed. Hata equal security, there are certain aspects he handled well. Sawa. There was a gang in Nakuru called Confirm. And you handled. Apart from Rivayala. And Rivayala, please, mind you, to the likes of Buka, tafadhali. This is where we disagree. We disagree because of what? I know, and I apologize on behalf of Okengo. The extremes he went, it is totally wrong. They are their courts, and by the way, we cannot advocate for such kind of killings. But 31 of them, 31 person, all of them 31, none of them, alikuwa na Colgate, alikuwa na flag, na alikuwa na maji. To agree. He made a very wrong mistake to kill them. But none of them mention any blogger. All of them, none. That's why we disagree. He went to the extreme. But Matiang'i hakuenda. And that is the passion of a person who loves his own country. When it comes to dealing with crime. Sawa. So at the end of the day, Rivayala, 31. None of them was a blogger. None of them was alikuwa na maji na flag. That is why we draw a difference. We need a benevolent dictator. Countries that are third world, zinaletwanga to the first world with the people who are firm and very clear with the law. Firm. Kabisa. So to me, Fred Okengo Matiang'i, 2027, akiwa deposit either with Irungu Kang'ata or Professor Kivuta Kibwana because of their track record. Asanteni sana. Tuendeleni. Sawa, bunge power. Hii distraction kidogo usijali, tunajua maneno venye naendelea hapa. Haya, sasa mimi nataka kuguza. Don't distract. Naona Buka hapa na mimi nikiaddress ni very important person hapa. Nataka asikie debate naendanga hapa sababu saa nyingine unapoteanga saa zingine. So, this debate ako pale.
So speaker, Tunaendelea. So mi mwenyewe naitwa Boni kwa mgeni yote yako hapa. And on a serious note, I'm an MCA aspirant. Come 2027, Iriaine Ward. I'm the Iriaine star speaking now. My friend, geopolitics, you're not, nikikuangalia, you're not a voter there. So you are unconsequential. So my friends, mimi nataka kuongea maneno ya Kenya. Maneno ya Kenya mahali naelekea tuambiane ukweli. Yes, there are reforms that need to be carried out in this country, Bwana Buka. There are reforms. We agree with you 100%. But the way we are pushing for these reforms to happen, that's why sometimes I disagree with many of our young people. Me being among them. The channel we are addressing this issue. Juzi nikasema hapa, you can chew gum and climb stairs at the same time. You don't need to be so radical in a place ya kwamba kuna mtu ako karibu anataka kukusikiza. Unasikia president anasema dialogue. But when you look at who is going to dialogue with, kila mtu ni leaderless, kila mtu ni formless, kila mtu ni... So there is no clear structure. But I can assure you for one. Ruto si ati ametoka nje ya nchi, ni Mkenya. I suggest and I think he can listen. If we have a clear structure, clear program ya kuaddress your issues as young people. Kuna reforms nafaa zifanywe na mimi nakubaliana nayo. But this kind of militia, balkanization of our young people, radicalization, ya kwamba the only way to get justice is through suicidal means. Hapo ndio mimi siko. Mimi hapa siko because you cannot tell me Kenya is the worst country, yet you have not passed dead bodies out of a civil war on the streets. Bado unajua yes kuna mambo lakini hii uchochezi ya TikTok isifanye ukue hauna akili. Lazima ususpect. My friend, the moment you grow, you mature, kulingana na scholars, is when you differentiate between emotions and facts. Na mimi kitu naona hapa, sometimes hii bunge emotions are above facts. Mtu akileta facts, mbona hujasema sijui nini? Mbona hujasema nani aende? But facts is where people draw the line. But they want a euphoric wave when you carry. My friend, there's a person who have said here, he champions communism. Fine. It's fine for you to champion communism. But acha nikupe an example hii hapa ya jembe hapa kwenu hapa Tanzania. When Tanzania was ready to communism, Kenyatta took us to a bit of capitalism. My friend, hata chanjo ya mtoto Kikwete anani huyo mzee alikuwa anawaambia hapana, huyo mzungu ataka kukumaliza wewe, huoni vipi wewe? Saa hii you can see the effect of polio. When Kenya was vaccinating its population in 1970s, saa hii unajua kuna I respect people with disability, but mnananga viatu ati Z. Do you know where it started? It started with the radicalization of population ya kwamba kila kitu state inafanya ni mbaya. That's where it started. Viwete ziko TZ, my friend, hata mguu inamea kwa mgongo. Mguu. Because one, Nyerere radicalized his people ya kwamba anything white is bad. My friend, saa ingine tujaribu kuwe. Nikimalizia, I want to address the president of this country, Dr. William Samoei Ruto. Hii bunge ya mwananchi ya G1G, kuna message nataka ikufikie. My friend, you are losing information war. You are losing information war. Based on this factor, and I'm going to tell you, you are people who control communications, public communications, are sitting pretty in State House. Sasa wamekuwa na biashara. They are leaving this information war to people like me and others who are very innocent. Hakuna funding ama nini. My friend, Dennis Itumbi, you are misleading the president. Tafadhali, my friend, I cannot sit here na nione rais akifanya kitu mbaya, yes akosolewe. Rais akosolewe na mimi namkosoanga. Akifanya kitu mzuri, saa nyingine tuseme amefanya, tuache hii radicalization. My friend, we have a country to protect, and for me nikimalizia, communism is the worst form of leadership you will ever have in this world. Hiyo Cuba wanasema, bei ya mkate unazanga vya serikali inasema. Wacha hivyo mnajifanya hapa. Serikali ikisema uze mkate 40 bob, hiyo Cuba unasema. Ukienda Cuba, hakuna gari ya 2020. Gari ni za 1970. Because umekuwa program how to live. Mimi kitu naweza champion Bwana Speaker in that seconds. Is capitalism in Kenya with Kenyan characteristics.
na inafanyika. Na hapa najua wengine hawatakubaliana na mimi sababu ya emotions. Capitalism with Kenyan characteristics. Kitu kama housing. Land subdivision 50 by 100 hata sasa imefika 30 by 60 hapa Kiambu. Simply because housing crisis is there. Na government lazima support when implementing such a project, no matter how it will affect some business people. Wenye wanauzanga maploti na nini. Housing structure is in crisis. Tangu lini nyumba ya mabati inafika 5,000 na wewe unasema tu na Ruto akikusaidia hapa huoni bana. Think. Haya, sasa tuchukue dakika mbili kwa heshima na taadhima juu watu ni wengi. Tutulie. Dakika mbili. Bunge Power. Kwa jina ninaitwa Wasike. And I was here yesterday and I heard a certain young man telling lies here which I just wanted to correct. I'll be very fast, very brief. That young man said, aliongea akasema kuhusu mambo ya mafuta fuel. Alisema when Ruto took over power, fuel ilikuwa juu ikapunguzwa. Let me correct him. He was here. Wakati Ruto alitake over power 2022 after the elections, mafuta ilikuwa 159 shillings a liter. That is fuel. After alichukua, it shot to 212. Mpaka wa leo mafuta haijawahi rudi to 159. So I just wanted to correct that young man. Then I'll just be very quick, eh? And then another point to IEBC chair. There is word going around that we have 2 million ghost voters in Central. And then he's projecting 3.5 million new registered voters in Northeastern. We don't know what kind of mathematics he's using, where he's coming up with that from. All along, His Excellency William Ruto, since 2013 up to today, hakujua ya kwamba tulikuwa na ghost voters in Central 2 million. And then the 3.5 million that they want to project to register Northeastern. It is funny. We will not allow that. We know, we understand everything. I'm just going very fast, eh? And then we have the same young man hapa akasema jana ati sugar, me I come from Western. Ati sukari, mambo ya sukari, viwanda vya sukari vinafanya vizuri in Western. Let me tell him, I come from Bungoma. When Ruto was launching his manifesto, he said ya kwamba Zoya Sugar Company and Mumias, madeni yote italipwa, alafu wanunue mashini mpya so that hizo mashini sisaidie wananchi vizuri. Instead, what we have seen is that kampuni zimeuzwa and in fact, they are not even functioning. I come from there. So that young man was saying these things yesterday, but I could not answer him. Sikupata nafasi ya kuongea. I'm finishing, just bear up with me, because that is misuse of power and being insensitive. Because State House is a symbol of national unity, whereby